Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya. Grihe Shubhartamanopi Sa Samrajya Srijanvita Na Sajatendriyarteshu Niraham Matir Arkavat. Maharaj Prithu, who was very opulent due to the prosperity of his entire empire, remained at home as a householder. Since he was never inclined to utilize his opulences for the gratification of his senses, he remained unattached, exactly like the sun, which is unaffected in all circumstances. Перевод. Махарадж Притху, чья империя процветала, владел огромными богатствами и вел жизнь домохозяина. Однако у него никогда не возникало желания использовать свои богатства для удовлетворения собственных чувств. Поэтому он был свободен от привязанностей, как солнце, которое ничто не может осквернить. Purport: the word griheshu is significant in this verse. Особого внимания заслуживает употребленное в этом стихе слово «грихешу». Out of the four ashramas, the brahmacharya, grihastha, vanaprastha, and sannyas, only a grihastha or householder is allowed to associate with women. Из представителей четырех ашрамов брахмачари, грихаст, ванапраст и саньяси только грихасткам, домохозяевам разрешено общаться с женщинами. Therefore, the grihastha ashram is a kind of license for sense gratification given to the devotee. Поэтому грихастха ашрам – это своего рода разрешение на чувственное наслаждение, которое дается преданным. Prithu Maharaj was special in that although he was given license to remain a householder, and although he possessed immense opulences in his kingdom, he never engaged in sense gratification. Но Притху Махараджа отличался тем, что никогда не потворствовал своим чувствам, хотя и получил разрешение вести жизнь домохозяина, и как царь владел огромными богатствами. This was a special sign that indicated him to be a pure devotee of the Lord. Это особый признак, который свидетельствует о том, что он был чистым преданным Господа. A pure devotee is never attracted by sense gratification, and consequently he is liberated. Чистый преданный не привязан к чувственным удовольствиям, и потому материальная энергия не может поработить его. In material life, a person engages in sense gratification for his own personal satisfaction, but in the devotional or liberated life, one aims to satisfy the senses of the Lord. Человек, ведущий материальную жизнь, стремится к удовлетворению собственных чувств, но жизнь преданного, получившего освобождение, посвящена удовлетворению чувств Господа. In this verse, Maharaj Prithu is likened to the sun, Arkavat. В этом стихе Махараджу Притху сравнивают с солнцем, Аркават. Sometimes the sun shines on stool, urine, and so many other polluted things, but since the sun is all powerful, it is never affected by the polluted things with which it associates. Даже когда солнце льет свой свет на испражнения, мочу и другие нечистоты, грязь, с которой соприкасаются солнечные лучи, не оскверняет всесильное солнце. On the contrary, the sunshine sterilizes and purifies polluted and dirty places.
Наоборот, солнечный свет стерилизует любое место, очищая его. Similarly, a devotee may engage in so many material activities, but because he has no desire for sense gratification, they never affect him. Подобно этому, преданный может заниматься различными видами материальной деятельности, но поскольку он свободен от желания чувственных наслаждений, эта деятельность никак не сказывается на нем. On the contrary, he dovetails all material activities for the service of the Lord. Напротив, любую материальную деятельность преданный обращает в служение Господу. Since a pure devotee knows how to utilize everything for the Lord's service, he is never affected by material activities. Чистый преданный может все использовать для служения Господу, поэтому материальная деятельность не оказывает на него никакого влияния. Instead, by his transcendental plans, he purifies such activities. Наоборот, он очищает ее своими трансцендентными замыслами. This is described in Bhakti Rasamrita Sindhu. Это описывается в Бхакти Расамрита Синду. Sarvo padi vinirmuktam tat paratvena nirmalam. His aim is to become completely purified in the service of the Lord without being affected by material designations. Сарвападхи винир муктам, тат паратвена нирмалам. Цель преданного полностью очиститься в служении Господу, освободиться от всех материальных самоотождествлений. Griheshu vartamano pi sa samraja sriyanvita nasa jatendriyarteshu niraham matir arkavat. Maharaj Prithu, who was very opulent, due to the prosperity of his entire empire, remained at home as a householder, since he was never inclined to utilize his opulences for the gratification of his senses. He remained unattached, exactly like the sun, which is unaffected in all circumstances. Махараджа Притху, чья империя процветала, владел огромными богатствами и вел жизнь домохозяина. Однако у него никогда не возникало желания использовать свои богатства для удовлетворения собственных чувств. Поэтому он был свободен от привязанностей, как солнце, которое ничто не может осквернить. This is, I guess we could say, similar to the verse spoken by Yudhisthira Maharaj about Vidura. Я думаю, этот стих, он очень похож на стих, где Махарадж Юдхиштхира говорит о Видуре. That your lordship is verily a holy place personified. Что твое святейшество, оно освещает любое святое место. Because you are always Krishna conscious, you turn every place into a place of pilgrimage. Поскольку ты полностью сознающий Кришну, то ты любое место превращаешь в место паломничества. So here, Prithu Maharaj is compared to the sun, and just like the sun, he purifies everywhere and everything. И здесь Притху Махарадж сравнивается с солнцем, подобно тому, как солнце очищает все и все вокруг, все вокруг. Because the devotee is absorbed in Krishna consciousness. Поскольку преданные, они полностью поглощены сознанием Кришны. And Krishna is the supreme
pure. А Кришна является верховным чистым. Param Brahma, Param Dhamma, Pavitram Paramam Bhavan. Arjuna glorifies Krishna that you are the supreme Brahman, the supreme abode, and the supreme pure. А Арджуна в этом стихе, он прославляет Кришну, называя его «ты верховный Браман», «ты верховный Supreme Brahman, Supreme, ты верховный, ты верховный обитель, and third one? And the supreme pure. И верховная чистота, высшая чистота, наивысшая чистота. So, by dint of his connection with Krishna, the devotee also becomes pure. И благодаря связи с Кришной преданные также становятся чистыми. And therefore he also purifies those who come in contact with him. Поэтому преданный очищает также того, кто вступает в контакт с ним. And he also enables persons to connect with Krishna. И также он дает возможность этой личности вступить в контакт с Кришной. Sometimes the term is used transparent via media. Иногда используется такой термин, как прозрачная среда. So we use this term for the great pure devotees of the Lord. И этот термин используется по отношению к чистым преданным Господа. So via media, that is a means by which one can connect with someone or something. И вот эта вот среда прозрачная и есть тот способ, с помощью которого происходит этот контакт. And transparent, of course, means there's no obstacle there. И прозрачное означает, что ничего не препятствует этому контакту. Just like a very clean pane of glass, it allows the light to come through unobstructed. Как, например, через чистое прозрачное стекло свет легко проникает и достигает до нас через это стекло. But if there is some dirt or dust on the glass, then it may obstruct a little the light. Но если на этом стекле есть какая-то пыль или грязь, то это каким-то образом, в какой-то степени препятствует прохождению света. So there may be transparent via media and not so transparent also. Может быть, например, прозрачная среда, но может быть и не настолько прозрачная, не полностью прозрачная. That is to say, devotee who is not a completely pure unalloyed devotee. Это можно сказать о преданных, которые не достигли еще полной чистоты, и они еще не являются абсолютно бескорыстными. But still they can act as via media, effective via media. Но тем не менее они могут послужить такой передающей средой.
not completely transparent, не полностью прозрачной, but still may be effective. но эффективно способны передавать, пропускать через себя. At least if they are sincerely endeavoring to follow the instructions of a unalloyed pure devotee. По крайней мере, если они стараются очень передать то, что дает беспримесный чистый преданный, если он очень старается это сделать правильно. Srila Prabhupada uses the word pure devotee a little differently in different places. Шрила Прабхупада использовал этот термин «чистый преданный» немного по-разному в разных местах, в различных местах. Sometimes it means pure unalloyed devotee. Иногда это означает чистый, беспримесный преданный. Sometimes it means those who are sincerely endeavoring to follow in the footsteps and follow the instructions of a pure unalloyed devotee. А иногда это означает, что человек искренне старается следовать по стопам чистых, беспримесных преданных. So such devotees are also sometimes called pure devotees. И такие преданные иногда тоже называются, к ним обращаются как к чистым преданным. For example, in the Chaitanya Charitamrita, in one purport, Srila Prabhupada says, a pure devotee may be a Kanishta Adhikari. Как в одном из комментариев Чайтанья Чаритамрити Шрила Прабхупада говорит, что чистый преданный может быть также и Каништа Адхикари. If he goes on practicing sincerely, he can rise to the platform of Madhyam Adhikari. И если он будет действовать очень искренне, то он поднимется на платформу Мадьям Адхикари. And if he continues to practice sincerely, he may rise to the platform of Uttam Adhikari. А если он будет продолжать так искренне действовать и дальше, то он поднимется до уровня Уттам Адхикари. So how can it be that a pure devotee might be a Kanishta Adhikari? И как это возможно, что Каништа Адхикари является чистым преданным? It's because he has accepted the authority of a pure devotee and is trying to execute the instructions of the pure devotee. Это потому, что он принимает авторитет чистого преданного и старается следовать наставлениям чистого преданного. Therefore, he's on the path of pure devotional service. Но поэтому такой Каништа Адхикари находится на пути чистого преданного служения. And he may not have reached the goal, but he's on the right path. Может, он не достиг еще цели, но он на правильном пути. Similarly, once Prabhupada was asked how many pure devotees are there in ISKCON. И подобно этому однажды Шрила Прабхупада спросил, у Шрила Прабхупады спросили, сколько чистых преданных в ISKCON? And he replied by asking how many devotees are in ISKCON. И он ответил вопросом, спрашивая, а сколько всего у нас есть преданных в ISKCON? And the reply was about 5,000. Ему ответили, около 5,000. And he said, that's how many pure devotees are in ISKCON. И тогда он сказал, вот именно столько у нас и чистых преданных. So how can it be that all the devotees in ISKCON are pure devotees? И как это может быть, что все преданные ISKCON, они чистые преданные? Some of them just joined a few weeks ago. Некоторые присоединились всего лишь пару недель назад.
but they've accepted the guidance and authority of a pure devotee, therefore, and they're engaged in devotional service under the guidance of a pure devotee. Но они приняли руководство чистого преданного, и они занимаются поэтому преданным служением. And therefore, they're on the right path of pure devotional service. Поэтому они находятся на правильном пути и занимаются чистым преданным Therefore, служением. they're also called pure devotees. Поэтому их тоже называют чистыми преданными. So pure devotees, therefore, may be of different strengths. Поэтому у чистых преданных, чистые преданные могут иметь различную силу. So the most pure, unalloyed pure devotees, they are more potent in terms of preaching and uplifting others. Большинство чистых преданных, они обладают способностью возвышать других людей до этого уровня. The most pure devotees, I said. Большинство чистых преданных. Mm-hmm. Наиболее чистые преданные. Yes, naiboli. Наиболее чистые. Because their connection with Krishna is more intimate and it is also more transparent. Поскольку их связь с Кришной является более близкой, и поэтому они являются более прозрачными, более прозрачной средой. But even devotees who have not attained that level, if they're sincerely trying to practice Krishna consciousness, they also have got great potency in transmitting Krishna consciousness to others. Но даже те преданные, которые еще не достигли этого высокого уровня, тем не менее, они тоже обладают этой потенцией приближать, то есть передавать это знание, приближать людей к Кришне. And often even those who are less advanced, maybe even neophyte, can be effective in distributing Krishna consciousness if they sincerely repeat the instructions that they've heard from Srila Prabhupada's books or from, elevated devotees. И даже те, кто не так уж продвинуты, совсем не продвинуты, можно сказать, неофиты, они тоже могут быть очень эффективными, если они очень искренне передают то послание, которое исходит от Господа и Его преданных чистых. It's interesting actually that the instruction Lord Chaitanya gave, Jari Dekotari Kaha Krishna Upadesh Amaragya Guru Hautare Desh, that famous instruction he gave, whoever you meet, tell him about Krishna, in this way become guru and deliver the whole country. It's interesting that instruction was given to a householder who appeared to be rather neophyte. Что самое интересное, что вот это наставление, которое дал Господь Чайтанья, Яра Дехи Тарикахи Кришну Падеш, Амараги Гуру Тараидеш, это наставление было дано грехастхам, домохозяевам, которые, можно сказать, они не были продвинуты в духовной жизни, их можно было бы отнести к неофитам. Of course, he was born in Vedic society, that Brahman, Kurma Brahmana, he was born in Vedic society, so, it's quite elevated birth in one sense. Ну, конечно, если, например,
мы возьмем этого брамана, как Курма Брамана, которому дал Господь Чайтанья наставление, то он был рожден в ведической культуре, то есть он был уже, так сказать, осведомленным в этом отношении. But still, you know, he was appealing to Lord Chaitanya. I'm suffering in householder life. Let me leave. Let me go with you. Но тем не менее он взывает Господу Чайтаньи со словами: «Я страдаю в этой семейной жизни. Пожалуйста, позволь мне оставить эту семейную жизнь и пойти с тобой». I mean, Prabhupada's saying here that, you know, some grihastas are highly advanced in Krishna consciousness. Здесь Прабхупада говорит, что некоторые грехастки очень возвышены в духовной жизни. Prithu Maharaj, he was a highly advanced grihasta. Притху Махарадж очень высоко продвинутый грехастха. So, but it didn't appear that the Kurma Brahmana had that kind of understanding that, you know, I'm a householder, I can use everything in Krishna's service. No, he was lamenting, I'm suffering, let me leave. Но это не выглядело так, что Курма Браман, он понимал это и мог использовать все в служении Кришне. Нет, он, наоборот, мы видим, он обращается к Господу со словами: я страдаю, позволь мне уйти, оставить семейную жизнь. He was thinking the solution of his suffering is to get away from his family. Он думает о том, каким образом он может разрешить эту проблему семейных этих проблем, то есть уходом из семьи. Yeah, he thought that was the solution. Он That's думал, like что Mayavadi. Он думал, что именно уход является решением, подобно как у Майявади. To make spiritual advancement, you have to become a sannyasi, they think. Они думают, что чтобы совершить духовный прогресс, необходимо стать саньяси. They don't know how to live in householder life and use everything Krishna's service. Они не знают, как можно одновременно жить семейной жизнью и использовать все служение Кришне. So it seemed like he had a little bit of that mentality. И похоже, выглядит, как будто у него тоже такой менталитет присутствовал. And Lord Chaitanya told him, don't speak like that again. И Господь Чайтанья тогда сказал ему: не говори больше так никогда. Stay in your family, stay in your home. Оставайся в своей семье, оставайся в своем доме. Chant Hare Krishna, become Krishna conscious. Повторяй Харе Кришна и стань сознающим Кришну. And he also told him, become a guru and deliver everybody in this country. И также он сказал: стань гуру и освободи всех в этой стране. So the instruction, it seemed, is a very powerful instruction. It's a famous instruction. It wasn't given to a sannyasi or some famous devotee. И мы можем видеть, что это очень возвышенное, очень могущественное наставление, и оно дается не каким-то беспримесным, чистым преданным, but rather to a very simple grihasta who seemed to have a bit of a misunderstanding. а напротив, дается простому грехасту, у которого даже есть неполное понимание еще, даже неправильное понимание. This is the way Lord Chaitanya very liberally spread the Sankirtan movement. И это вот путь, с помощью которого Господь Чайтанья, он распространил вот это движение Санкиртаны очень широко. By giving chance to everybody to become uplifted. Давая шанс каждому возвыситься. And to participate in the process of distributing Krishna consciousness. И принять участие в процессе распространения сознания Кришны. Because
the process of distributing Krishna consciousness in itself is uplifting and purifying. Потому что сам по себе процесс сознания Кришны, он уже возвышающий и очищающий. And Prabhupada also gave a lot of stress. И Прабхупада также он очень много раз подчеркивал. To devote that devotees should, go out and distribute books and do Harinam and preach. Что преданные должны выходить и проповедовать, выходить на Харинаму и распространять книги. So in this way, even those who are beginners, if they stay on the path of Krishna consciousness under the guidance of the pure devotees, then they also become pure devotees and may be considered as pure devotees. Поэтому даже самые начинающие, если они будут оставаться под руководством чистых преданных и следовать их указаниям, они тоже поднимутся до этого уровня чистого преданного. So Krishna is like the sun, and to the degree that devotees are surrendered to Krishna, they also can emanate that purity and powerfulness of Krishna. Кришна подобен солнцу, и в той степени, насколько преданный он находится в связи с Кришной, настолько он может также передавать вот эту силу и вот эту способность, то есть качество Кришны может передавать. So these personalities like Prithu Maharaj or Vidura, they were the most elevated of devotees. И вот такие преданные, как Притху Махарадж и Видура, являются наиболее возвышенными преданными Господа. Therefore, they could be compared to the sun in Prithu Maharaj's case, or a place of pilgrimage in Vidura's case. Поэтому их сравнивают с солнцем, подобно Притху Махараджу, или Видуру сравнивают, говорят о Видуре как о месте паломничества, что он является местом паломничества. Very, very powerful devotees. Очень могущественные преданные. But those who serve them and assist them will also acquire a similar power, at least to some extent. И те, кто служит им или ассистирует, помогают им, они тоже обретают такое же могущество в определенной степени. And we have to learn from them how to use everything in the service of the Lord. Поэтому мы должны учиться у таких преданных, как использовать все в служении Кришне. See everything as Krishna's energy and use it for Krishna's pleasure. Видеть все как энергию Кришны и использовать это в служении Ему. Not to use it for one's own material sense enjoyment. А не для его собственного материального чувственного удовлетворения. Okay, any question? Какие-то вопросы? Yeah, Kamalakar. Харе Кришна, Гуру Махарадж, мои поклоны. Харе Кришна. Харе Кришна, у меня два вопроса, если можно. Один вопрос. Вы сказали, что прозрачная среда – это то же самое, что чистый преданный. И я хотел спросить, в Бхагаватгите, 9 глава, 30 стих, там используется слово «садху». И Кришна говорит, что если даже
если даже человек, который строго следует указаниям и идет по этому пути преданности, совершит самый отвратительный поступок, все равно его надо считать садху. Я хотел спросить, садху и чистый преданный, прозрачная среда, это одно и то же или нет? Или это разные понятия? Это первый вопрос. Guru Maharaj, I have two questions. The first question is there some difference between the term of a sadhu and pure unalloyed devotee? If we look at that point, that devotee in Bhagavad Gita, that pure devotee is transparent via medium, and in Bhagavad Gita it says that 9:30 that devotee, even he is commit some sinful activities, but if he's engaged in a pure devotional service, still he has to consider it as the sadhu. So is there some difference between sadhu and a pure devotee? Is there this? И прозрачная среда. And they also can say that they transparent via medium or not? I'd say that the word sadhu is just a broader term for devotee. Sadhu, devotee, it's the same thing in a way, but there are different levels of devotees, so there are different levels of sadhus. Я бы сказал, что саду это более широкое такое обозначение преданного, но существуют различные уровни преданных или саду, то есть поэтому они различаются этими уровнями разными. Но вы сказали, что даже Каништха Адхикари может быть прозрачной средой, поэтому я говорю, когда попадает это в категорию, садху тоже попадает в это или нет? That means that you told that Kanishta Adhikari can also become transparent via medium, and is it means that Kanishta Adhikari also can be like that? He can also be transparent medium? Your question didn't make sense. Ask it again, please. Еще раз повторите вопрос, пожалуйста. I can translate. Повторите свой вопрос еще Maybe раз. the translation is not correct. Anyway, let him ask again. Я просто говорю, что когда вы сказали, что садху это широкое понятие, но... You told that sadhu, давайте по предложениям. You told that sadhu is this is broader term. Но well, I said it's similar to the term devotee. Я сказал, что это аналогично преданному, то есть названию преданный. Это одно и то же. I mean, it is used in India even more broadly to include all types of sadhus, mayavadis, etc., etc. Понял. Вот это понятие. Все. То есть это применяется в Индии по отношению ко всем видам преданных, даже таких, как майявади и другие виды преданных. Их всех называют садху. Я понял, Гуру Махарадж, но я сказал, что вот садху именно конкретно в стихе Бхагават-гита, 9 глава, 30 стих, там Кришна говорит, что если человек является преданным, даже совершив какие-то очень серьезные ошибки, его все равно надо считать садху. То есть вот он имел в виду конкретного преданного садху, не майявади садху. Кришна говорит только о таких садху, правильно? Я говорю, что вот так, про такого садху говорю. Yes, we understand the term sadhu to mean devotee. Да, мы понимаем термин саду относительно к преданным. We don't consider mayavadis to be genuine sadhus. Мы не считаем майявади искренними саду. Да, я так думаю. But sadhu, it means a wise man. Но саду, в принципе, означает мудрый человек. So we use the term, sadhu to refer to devotees. Because we consider they're real wise men and mayavadis are not genuine.
sadhus. They're like bogus sadhus. Но мы используем это определение саду по отношению к преданным. Мы не используем это как мудрый человек, там какой-то еще какой-то майявади, то есть другим видом мы не относим это саду, мы относим это только к преданным. Там у нас, я не помню. No, but you didn't complete the translation. We might call Mayavadis bogus sadhus. Окей. Мы можем называть They look like sadhus, but they're not genuine sadhus. Мы можем называть саду богу саду, лже-саду, но они не являются настоящими истинными саду. Just look like sadhus. Они только выглядят как саду. В том стихе 9:30 там перевод на русский сделали, что его считать святым. То есть они садху в переводе святой. И вот если с этой точки зрения святой, это то же самое, что чистая среда или нет? Прозрачная среда. I would not say that they are considered completely transparent via medias. But, okay, translate. Я не говорил, что они являются полностью прозрачной средой. They might be somewhat transparent. Они могут быть на какой-то степени так называемыми прозрачными. Depends on their level of surrender and advancement. Это зависит от уровня их предания и продвинутости. Спасибо, Гуру Махарадж. И второй вопрос. В истории с Брахманом Курмой, там вы сказали, что он хотел избавиться от своих проблем и сказал: я пойду с тобой, Господу Чайтанье. Господь Чайтанье ему запретил. И я хотел спросить, если бы у него была к Господу Чайтанье такая же любовь, как Рагунатха Даса Госвами, то тогда, получается, Господь бы разрешил ему идти с ним, бросить семью там. The second question is related to that story about Brahma Kurma. And Brahma Kurma, he was rejected by the Lord to go along with him, and he forbid it. And but if Brahma Kurma was like devotee on the level as Raghunath Das Goswami, in that case, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he will allow to go with him or not, or he will also tell him, would also tell him that you has to live at your home and continue your service. Well, look, I cannot speculate about that. Мы не можем спекулировать по этому поводу. Maybe, может быть, да. Но просто я раньше Raghunath Das Goswami is obviously a special personality. He's an eternal associate of Krishna. Рагунат Дас Госвами, он является очень особой личностью, он является спутником Господа. Вечный. Вечный спутник Господа. Да, я понимаю, просто хотел узнать, что вы сказали, что Господь Чайтанья понял, что этот преданный не до конца осознал все, и он хочет решить проблемы свои. Но если бы Господь увидел, что он не проблемы хочет решить, а очень сильно его любит и не может без него, тогда, может быть, по-другому он бы решил, Господь. Может быть. Может быть. Потому что до этого, когда мы читали эти истории, вот вы первый раз, вот сколько я слушал, рассказали, что он как раз проблему хотел решить. А раньше мы понимали так, что
у него сильная любовь к Господу, но Господь сказал, что ты грехаска, и оставайся, и проповедуй. Вот так, понимаете? То есть сейчас у меня произошло изменение в понимании этого вопроса. Я поэтому так спрашиваю. Well, definitely he had a strong attraction for Lord Chaitanya, but still he himself expressed, I am suffering in household life, let me go. Безусловно, он имел очень сильную привязанность к Господу Чайтанье, но в то же самое время он же говорит о том, что он страдает, и позволь мне уйти из этой семейной жизни. Ну, понятно. Хорошо, спасибо, Алексей. Okay, I'm going to finish here today. We have a... Гуру Махарадж, там еще в чате есть вопрос. Анантарупа Прабhu, he has some question, yeah. Okay, let's see. This question is from Anantarupa Prabhu. Я поначалу по-русски прочитаю, да? Вопрос. Преданных обычно учат, что успех санкиртаны зависит от мощной садханы. Мы видим, что Господь Чайтанья доверяет проповедь всем преданным. С какого уровня следования санкиртана будет успешной и настоящей? Это вопрос. We see that, we know that devotee, they taught that the success in Sankirtan is dependent on your sadhana, how much your sadhana is good. But we see the Lord Chaitanya, he is endowing the preaching to the devotees, all any type of devotees, different type of devotees. So the question is, what is the level of Sankirtan, what is the level of devotee should be in order to he become successful in his preaching field? And the next is a different question. Next one. Если sadhana stradает из-за здоровья. Yeah. It's a same question. Okay, I will read it also. Если садхана страдает из-за здоровья, давления, обстоятельств и тому подобное, можно ли рассчитывать на успех в проповеди? If the sadhana, he is not complete because of bad, not good health, or some depressing of circumstances, and can such a devotee be successful in his preaching? That is the second part of the question. Well, I think in general, it's good to encourage devotees to keep good sadhana that will give them more potency in preaching. Generally speaking, I think it's good to encourage devotees in that way. В общем говоря, конечно, мы должны вдохновлять преданных, чтобы они имели очень хорошую садхану для того, чтобы их проповедь была успешной. But on the other hand, you know, as mentioned here, some devotee may have poor health or whatever. But he's a sincere person. If he knows the science of Krishna consciousness, he can also be very effective in preaching. Но с другой стороны, у кого-то преданного может быть такое слабое здоровье, но если он знает науку о сознании Кришны хорошо, то он может быть тоже эффективным проповедником, даже если у него не очень сильная садхана. I mean, also, one's birth and upbringing can play a part in that. Very much. One's birth and upbringing can also
play a part. И его рождение и его upbringing, it means his past karma, or what it, How he was trained in his family. Yes. Его воспитание, его рождение и воспитание, оно тоже может сыграть роль. I mean, Kurma Brahmana, you know, he's born in a Brahmin family in the land of Bharatvarsha. So, you know, he's already got a good start, we can say, compared to somebody born in a you know, Belarus. И Брахман Курма, он родился в святом месте, в хорошей традиции и имел, так сказать, хорошие возможности, поэтому он уже начал с такого более высокого уровня, если это сравнить с жителями нашей страны. I mean, Prabhupada, he very quickly gave initiation and sannyas to devotees born in India, in some cases. Прабхупада чаще давал инициацию и саньясу преданным, которые родились в Индии. I mean, Bhakti Charu Maharaj, Быстрее. Bhakti Charu Maharaj, he gave him first and second initiation, and a few months later he gave him sannyas. А Бхактичару Махарадж, он давал первую и вторую инициацию, и через несколько месяцев мог дать кому-то из таких индийских вайшнавов даже саньясу. Bhakti Charu Maharaj in particular, I was saying, he got first and second at the same time when he just been a short time in the movement, and a few months later, Prabhupada gave him sannyas. То есть это шла речь о самом Бхактичару Махараджи, что он получил от Шрилы Прабхупады первую и вторую инициацию, и очень быстро Шрила Прабхупада через пару месяцев дал ему саньясу. Gaur Govinda Maharaj also very quickly, Prabhupada gave him, you know, the first and second initiation and then sannyas. И также Гургавинда Махараджу Шрила Прабхупада очень быстро дал первую и вторую инициацию, и затем также быстро очень дал ему саньясу. So by their birth and upbringing, they were already, you know, advanced in Krishna consciousness. Поэтому благодаря их рождению и среде, в которой они выросли, они очень быстро могли совершить свой прогресс духовный. But anyway, as a general principle, we should encourage devotees to keep good sadhana because it will make them more potent in their preaching. Но общий принцип таков, что мы должны вдохновлять преданных и говорить им о важности строгой садханы для того, чтобы они стали еще более эффективными проповедниками. But in some cases, you know, like I say, by birth or upbringing, or even if they're sick, you know, devotees still may be very effective preachers. Но в некоторых случаях, как мы уже сказали, благодаря рождению и благодаря той среде, в которой они выросли, воспитанию, и также даже если у них слабое здоровье, они могут, даже не имея такой садханы еще строгой, но они могут уже быть очень эффективными в своей проповеди. Okay. Hare Krishna. Харе Кришна. So that today, last day of Kartik, Сегодня последний день Картики. we'd like to wish everyone all success in their spiritual lives. И мы хотим посылать каждому полный успех в духовной жизни. Thank Thank you very very much. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Guru Maharaj. Guru Maharaj ki jai. 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 Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi. Haribo. Haribo. Hare